Aujourd'hui, nous allons jeter un regard approfondi et détaillé sur une voiture qui allie l'innovation historique française à une imagination futuriste, la Citroën CX 2026. Quand on entend CX, les puristes pensent à la légendaire berline exécutive qui a fait ses débuts au milieu des années 70 et qui est devenue une icône du confort, de la suspension à la pointe de la technologie et du design aérodynamique. Pour 2026, les designers et ingénieurs ont reimagined CE classique d'une manière que respecte son ADN tout en le projetant vers l'avenir. Parlons de CE que fait que cette voiture fait parler d'elle, de son look à la sensation de conduite. Lorsque vous découvrez la Citroën CX 2026 pour la première fois, CE que frappe le plus, c'est la manière dont elle intègre de façon fluide l'élégance rétro avec des lignes modernes. La face avant affiche CE sourire Citroën inimitable. Mais adouci, raffin, étire sur un calendrier plus large que lui confère une présence affirmée sur la route. Les phares LED s'intégrent dans la carrosserie comme de traits laser, et les feux d'irons forment de bandes continues que flottent au-dessus du pare-chocs. Le capot s'écoule bas et doucement, crent un flux de métal que semble un mouvement mime à l'air, rappelant l'éthique aérodynamique de la CX originale. De profil, la CX présente une élégance discrète. La ligne de toit descend en silhouette fastback, la fois classique et futuriste. La façon dont les vitres s'affinent et la carrosserie s'évancent vers l'arrière donne un sentiment de mouvement, même lorsque vous vous contentez de tourner autour de la voiture. Les roues sont généreusement dimensionnées, complétant la longueur de la carrosserie et donnant une allure stable et posée. Des lignes de caractère subtils courant le long de portières, suggérant solidité et sophistication sans crier pour attirer l'attention. Ce n'est pas un sportif agressif, mais une machine raffinée avec une présence affirmée. À l'arrière, le design est de fines bandes de feux LED s'étendant sur toute la largeur, offrant un lure high-tech moderne lorsqu'elles sont allumées. Un diffuseur discret se niche sous le pare-chocs et les sorties d'échappement, SIL sont présents, s'intégrant proprement au design plutôt que de dépasser maladroitement. Tout cela donne un look travail, intentional et très différent de ce qu'elle voit habituellement sur la route. S'installer dans el habitacle de la Citroën CX 2026, c'est comme entrer dans le futur de la mobilité tout en restant anchor dans le confort et l'ergonomie classiques. Les sièges sont larges et enveloppants, avec des contours que rendent même les trajets rapides agréables et luxueux. Les matériaux sont premium, cuirs doux, métaux brosses et finitions intelligents que respirent la qualité. Ce que frappe, c'est l'équilibre entre numérique et analogique. Un affichage numérique net, de écrans tactiles pour la climatisation et les médias, mais de commandes physiques tactiles là où vous en avez naturellement besoin. Pas de dépendance excessive aux écrans que distrayant, tout est pense. Le volant est précis et agréable en main, sans être surcharge, et la position de conduite est parfaitement équilibrée entre sportivité et confort. Les passagers arrière bénéficient d'un espace aux jambes généraux et de sièges confortables, rendant les longs trajets sur autoroute simples et reposants. Le rangement et l'aspect pratique n'ont pas été oubliés, ce n'est pas seulement un intérieur de vitrine, c'est un habitacle moderne utilisable au quotidien, passant maintenant aux performances, un point où les avis peuvent diverger, car la Citroën CX 2026 mélange caractère classique et capacités contemporaines. Inspiré par la réputation de confort et de tenue de route dynamique de la CX, historiquement définie par sa suspension hydropneumatique unique, la CX réinventée prend la qualité de conduite très au sérieux. L'ancienne CX était connue pour son effet tapis volant grace. Si les systèmes modernes ont évolué, la nouvelle CX perpétue cet esprit avec une suspension adaptative que laisse les irrégularités et s'ajuste aux conditions en temps réel.
Sous le capot, different sources imaginent la CX 2026 évoquent une gamme de motorisations possibles. Certains parlent d'une configuration hybride efficace, d'autres revêtent d'une version entièrement électrique, en phase avec les tendances actuelles de l'automobile. Quel que soit le choix de motorisation, le caractère de la CX en mouvement vous serein, pose et confortable, rassurant sur autoroute et stable sur des surfaces inégales. La direction est précise et communicative, offrant un retour d'information confiant que rend la conduite en ville ou sur de longs trajets agréable. Pour un usage quotidien, cela est traduit par une réponse de l'accélérateur d'aus, une répartition équilibrée du poids que maintient la voiture stable dans les virages et un freinage progressif et sur. Des modes de conduite supplémentaires permettent de choisir entre un conduite plus économique ou une configuration légèrement plus ferme et sportive pour de routes sinueuses. Quel que soit le mode, le focus reste sur le confort et la maîtrise plutôt que la performance pure, ce que correspond parfaitement au caractère de la CX. Bien sûr, une critique automobile n'est pas complète sans parler du prix, et c'est un point intéressant. Comme la Citroën CX 2026, tel que montré dans les vidéos et discussions conceptuelles en ligne, n'est pas encore été confirmé comme modèle de production avec un tarif officiel, la plupart de spéculations reposent sur de projections d'enthousiastes. On imagine un positionnement premium, en ligne avec el héritage de la CX, que n'était pas bon marqué à l'époque et est aujourd'hui considéré comme iconique. Si cette réinterprétation devait arriver sur le marché, on pourrait s'attendre à un prix récompensant l'innovation, le luxe et l'exclusivité. Imaginez un tarif supérieur à UX Berlin's classique. Rien n'est officiel pour le moment, mais l'histoire montre que Citroën ne positionnerait pas la CX comme un choix économique. Alors, quel est le verdict sur la Citroën CX 2026? C'est un aperçu de ce qui pourrait être un nom légendaire reimaginé pour l'ère moderne, une voiture qui respecte son héritage avec un but aérodynamique, un confort de conduite remarquable et un habitacle conçu pour de vrais utilisateurs, pas seulement pour faire le buzz. Que la voiture devienne réalité ou reste un rêve d'enthousiastes, elle témoigne de la capacité de Citroën à créer de designs audacieux, non conventionnels et tournés vers l'avenir. Si vous êtes quelqu'un qui aime les voitures pour plus que la puissance, si vous appréciez l'ingénierie réfléchie, le confort que ne sacrifie pas le style et une identité que se démarque, alors la Citroën CX 2026 mérite votre attention. Ce n'est pas seulement ce qui sous le capot, mais la sensation qu'elle en éprouve une fois derrière le volant et sur la route. Merci d'avoir regardé notre revue complète de ce classique automobile réinventée. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le design, les performances et le futur potentiel d'une légende, pensez à liker, vous abonner et nous dire dans les commentaires ce que vous suggérez pour un Citroën CX 2026 si vous pouvez la commander aujourd'hui. Restez connectés pour d'autres critiques détaillées de voiture ici, sur Auto Parle.